نوع جديد من أنواع الانقراض، هل سمعتم عنه؟ لا يخفى على الكثير منكم الصعوبات والمخاطر التي كانت وما تزال تحيط بكوكبنا، والتي بدأت بشكل جدي تشكل تهديداً للكائنات الحية، خصوصاً منها الإنسان منذ بداية القرن العشرين. بشكل مختصر، بدأ العد التنازلي لنوع جديد من أنواع الانقراض، ألا وهو انقراض العرق البشري. أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم. حلقة جديدة بموضوع جديد مع الكثير والكثير من المستجدات. حلقة اليوم حلقة استثنائية، خلالها سوف نكشف الغطاء عن مستقبل العرق البشري. هل حقاً ستختفي الحياة على كوكب الأرض أم ما زال بإمكاننا النجاة؟ لمناقشة هذا الموضوع اسمحوا لي بالترحيب معكم بضيفي هذه الحلقة: الدكتور ديفيد مالكوم، العالم الاختصاصي في بناء المدن البحرية ومؤلف كتاب عالم جديد تحتنا، وضيفي أيضاً السيد بوريس فريلاند، مهندس الفضاء ومؤلف كتاب كوكب النجاة. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. أبدأ معك بروفيسور ديفيد، هل حقاً نحن بخطر؟ برأيك لماذا نحتاج لطريقة أخرى للحياة؟ Yes. First of all, may I thank you for inviting me and for this outstanding contribution in order to raise more awareness about such dramatic issues. أهلاً وسهلاً بروفيسور. Secondly, I would like to be more optimistic about the aspect of danger. Of course, you do not need to be climate change to understand what is going on, but as a scientist, it is my job to discover problems, but not to scare people, of course. At the same time, it is my duty to show these problems in order to resolve them. The time of hiding information is over. It is now the era of globalization and facing bravely the coming findings. كلامك صحيح بروفيسور، نحن بمرحلة الانفتاح العالمي، كوكبنا قد أصبح قرية صغيرة بالفعل. Yes, your question. Do we need another way of life? Yes, for sure. We cannot neglect anymore the rising of sea levels. It's been obvious that the acceleration of it is indeed unstoppable. And it's proved that the 22nd century will be the beginning of the second great flood. So, I think the question must be answered. What are we supposed to do? Waiting until our world will be shrunk, then we will see how can we survive? Or starting now in order to save this world for the sake of the next generation? نعم سيد بوريس. May I say so? تفضل بروفيسور. May I say so? And I'm gonna say thank you. That the major problem in this issue is the global warming, which is obvious caused by the huge emission of carbon dioxide. This amount of emission during these 20 years is equal to 800 years of carbon dioxide emission. So it is a dramatic change, and it will cause disastrous situation if we do not stand up and do something and change our way of life. 20 عاماً كانت قادرة على صنع هذه الكارثة. شكراً لك بروفيسور. أنتقل إليك السيد بوريس. السؤال نفسه، هل نحن بحاجة إلى طريقة أخرى للحياة، أو بالأحرى إلى مكان آخر للعيش فيه؟ Well, I don't think we need another place to live in. We need another planet to live on. And it's not any sci-fi assumption indeed. It is a scientific decision, and a lot of factors support such issue. Firstly, I might say, is the mass population, which is increasing dramatically. Secondly, the mass destruction weaponry, the nuclear power. And thirdly, and the most important issue, the mass production and the mass consumption in order to meet this gigantic demand of this huge number of people. So yes, we are running out of sources. At the same time, we are running out of time. However, we have a solution. A new planet is waiting us. Mars, yes, scientifically speaking, was born with our planet. We have found water. We can extract oxygen from its atmosphere. I believe, indeed, that it is the time to colonize this planet. حسناً سيد بوريس، قرار جريء. أعزائي المشاهدين، ضيفا الحلقة حتى الآن متفقان على ضرورة إيجاد طريقة أخرى للحياة، ولكنهما يختلفان على طريقة إيجادها. رجاءً ابقوا معنا لنرى أيوجد بصيص أمل في نهاية هذا النفق المظلم؟ هل سنملك مفتاح النجاة؟
كل هذه الأسئلة والمزيد سيتم الإجابة عنها، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بروفيسور ديفيد، سأبدأ معك مجددا. ذكرت في كتابك: لماذا نحتاج أن نتخلص من كل قيودنا ونسافر إلى المريخ بينما بإمكاننا أن نستثمر أكثر من 75% من كوكبنا؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ It is crystal clear that this planet is divided into 25% dry lands and 75% water. We have been investing since the beginning of the humankind in this 25%. However, these lands are no longer going to serve us. It is the time to start significantly, with huge interest, to invest in this tremendous part of our planet. And indeed, with all due my respect to your guest, why do we need another planet? Just I would like to give you a number to prove my claim that 1 kilogram costs more than $10,000 just in order to transport it to the moon. How about Mars? It is indeed costly. We will save thousands of billions of dollars by investing in water, by building another way, another type of cities, floating cities or cities under the sea. I believe, yes, we have the technology, but we need the scientific will. سيد بوريس، سمعت رأي البروفيسور، ما هو ردك؟ Well, it is not good for any scientist to deny the huge efforts which have been done by NASA and SpaceX. We have been sending a lot of robotic missions, analyzing a lot of data, and resolving a lot of problems related to the environment on Mars. Maybe I and your guest agree on the terminology, but we indeed have different point of view. سيد بوريس، هل وضحت أكثر؟ Yes, of course. The humankind needs a permanent solution, not a temporary one. Yes, we could survive for a short time if we had a dramatic increase in the carbon dioxide emission. Let me please illustrate this simple equation. And I don't know why the sea scientists are ignoring such equation. The more we emit this gas, I mean carbon dioxide, the more ice will be melting, and that equal to giving the green light to trigger the huge amount of methane, which is in contrast more lethal than carbon dioxide. No technology would help us if everything exploded around us. We have been paying a lot of endeavors in order to catch 1 second from the future, in order to make sure that we can acquire our survival. Yes, it is a new world. I agree with you, it's a new world. But this is the nature of the human beings. We love to discover new things. Just talk to any kid and give him a choice. He will choose for sure Mars. We have a huge advanced technology, but we need to combine the whole knowledge of humanity in order to make this mission a success. Just imagine the first footstep on Mars. It is magnificent indeed. الآن بإمكان التخيل. Nowadays, it is my belief that it is our time to discover this tremendous universe and to get out of this huge cage. Thank you very much. مشاهدينا الكرام، أشكر انضمامكم لنا في هذه الحلقة المفيدة، والشكر أيضا لضيفي الكرام البروفيسور ديفيد مالكوم والسيد بوريس فريلاند. والآن أعزائي المشاهدين، الخيار لكم. أرجو إعلامنا خياركم: العيش في البحار والمحيطات أم تفضلوا حجز مكان خاص بكم في أول مستعمرة على كوكب المريخ؟ هذا عبد العزيز القدي من قناة تايجون يحييكم. عيد أضحى مبارك ودمتم سالمين.
نوع جديد والله عم ضحك والله. نوع جديد من انواع الانقراض. ما في داعي. نوع جديد. تمام فهمت علي؟ تماما، هي عرفت تمام. عشان السلبي. جد سيدي. والتي بدأت بشكل جدي تهدد الكائنات الحية خصوصا منها الإنسان منذ بداية القرن العشرين. بشكل مختصر بدأ العد التنازلي. الشكر أيضا لضيفي الكرام بروفيسور ديفيد مالكوم والشكر أيضا لضيفي الكرام يا هذا بده يحكي بده يلعب كثير هذا هلا. حكى بس انت بدك تتدخل بنصه. And thirdly, and the most important and the most crucial this is a huge number of people. So yes, they're running out of sources, at the same time we're running out of time. However, we have a solution.